一工商總會學校於1957年創立，創校至今已經超過67年。學校以明道律己為校訓，致力培育學生全人發展，透過多元化教育啟發學生潛能，孕育學生成為守法、負責任感及懷有理想嘅優秀公民。今年學校帶領學生參加全港學界狀元爭霸戰，學生一共奪得4金、9銀、18銅嘅驕人佳績。學校同老師分別獲頒傑出教育大獎以及傑出導師大獎嘅學界殿堂級獎項。而家就有請鍾燕芬校長為大家分享一下學校教育理念以及最新發展啦。大家好，我係五邑工商總會學校鍾燕芬校長。五邑學校秉持全人發展嘅核心理念，重視學生嘅兩文三語，喺推行普教中以及小班教學不遺餘力，積累咗20多年嘅豐富經驗。本校為國際啟發潛能教育聯盟嘅參與學校，學校喺課時內設有啟發潛能課程，涵蓋 STEAM 教育、生命教育同埋多元智能活動更加超過50多項，促進學生嘅全面成長。同學甚至可以遠赴新加坡探索 STEAM 嘅活動，以及以英語交流擴闊視野。學校特別重視家校合作，連續19年榮獲關愛校園榮譽，備受外界嘅認同同埋肯定。Hello， 大家好，我係五邑工商總會學校中文科主任陳淑霞主任。學校一向重視閱讀，所以中文科亦都致力推廣閱讀，提升學生嘅語文能力。我哋分別喺上下學期推行校本閱讀計劃。上學期我哋係閱讀經典名著為主線，讓學生喺唔同嘅年級閱讀唔同嘅讀物。例如3年級我哋會睇《封神演義》，4年級會睇《西遊記》等等。下學期我哋會以中華文化為主線，閱讀中國戲曲、三字經、弟子規、聊齋等等嘅教材。透過校本閱讀計劃，教師會設計唔同嘅活動，深入唔同嘅閱讀策略同埋高階思維嘅題目，讓學生除咗喺閱讀之餘，亦都提升到佢哋嘅思維能力。另外，學校亦都會安排喺下午時段嘅啟發潛能課程裏面，讓學生去學習朗誦嘅技巧。我哋相信透過多朗讀，能夠培養學生嘅語感，有助提升對詩歌嘅理解，進而讓學生朗讀唔同嘅篇章，令到佢哋感受到文字嘅美。我係五邑工商總會學校嘅2B 班嘅邱雲珊。我認為要學好中文，首先係要留心上堂，其次係返屋企之後認真溫習老師所教嘅內容。平日我會多閱讀圖書，可以增加我嘅知識，亦都可以鞏固我嘅語文能力。Hi everyone, I'm the English panel chairperson Ms. Chan from 5 District Business Welfare Association School. First of all, we will be optimizing our teaching strategies to enhance student proficiency in learning. This includes building self-learning corners in classrooms, conducting cross-curricular STEAM education, and utilizing e-learning resources to strengthen students' self-directed learning skills. We will be cultivating students' reading interests and habits. This involves promoting online reading platforms such as Raskids, Epic, and Creative English Gym. We also set up reading corners and integrate a school-based reading curriculum in our daily lessons. Thirdly, we aim to cultivate a strong sense of responsibility, self-discipline, and care appreciation among our students. We will design school-based activities on these topics and elect senior students as English ambassadors to assist with various school events like Halloween, English Fun Day, and recess activity. We are committed to providing our students with a holistic and enriching educational experience. Hi everyone, my name is Elvis from class 5B. I am super excited to share that I won the Golden Award in English. I couldn't have done it without my wonderful school and my amazing English teacher. My teacher always encourages us to read lots of books and helps us improve our writing. She gives us fun activities that make learning fun. 大家好，我係學校嘅數學科主任卓以華主任。本校嘅數學科着重提升學生學習數學嘅興趣、動機同埋信心，以及提升佢哋明辨性思維、創意、探究同埋數學嘅解難能力。
本校喺各級嘅工作紙入邊，亦都加入解難策略嘅教授，包括教導佢哋列表法、事誤、繪圖、尋找規律、逆向思考等等嘅方法，教導佢哋學生解決困難嘅思考過程，啟發學生嘅高階思維同埋批判性思考。而喺課程方面，本校喺適合嘅課題入邊，亦都有加入電子學習同埋合作學習活動，提高翻課堂嘅互動性。而喺課堂以外，高年級嘅學生會透過 Google Classroom 進行預習同埋課後延伸，增強翻佢哋自主學習嘅能力。1至6年級每年都會用專題研習嘅方式去探究唔同嘅數學課題，當中結合學習、閱讀、電子學習、互評、自評嘅元素，幫助學生去建構翻數學嘅知識。大家好，我係5·1工商總會學校嘅6C班嘅周子賢。大家好，我係5·1工商總會學校6B班嘅羅家棟。我哋學校每年會舉辦不同嘅數學活動，定期會舉辦紙牌活動、數學同樂日等等，讓我哋透過不同嘅活動學習數學。學校每年都會為學生提供免費嘅偶數訓練班同埋唔同嘅數學科課餘活動，並且都會推薦我哋參加唔同嘅數學比賽，等我哋發揮潛能。我係5·1工商總會學校常識科科主任張慧雲主任。本校常識科着重學生手腦並用嘅學習經歷，佢哋會喺課堂上邊進行實驗，亦都會同電腦科合作學習編程，發展學生嘅探究能力。我哋亦都會就地取材，同學一邊遊走學校嘅崔家麟故宮文化廊，一邊掃描牆上嘅二維碼，便可以閱讀有關嘅資料，完成專題研習冊。透過展報、時事討論，加強同學對香港、祖國、世界嘅認識，發展學生嘅明辨性思維能力，培養學生成為負責任感嘅公民。本年度學校嘅主題為啟發潛能，聲願成真。我期望我哋5·1嘅學生能夠喺老師嘅悉心安排下，能夠喺活動上邊啟發到佢嘅潛能，聲願成真，最終能夠成為5·1星光大道下嘅5·1之星。就好似我哋嘅校友李家超特首一樣，能夠為香港、為社會、為祖國作出貢獻。